And then Visualized. you kind of, a little different. I'm going to show you in a second. Ataonyesha kwa sekunde moja. You can't memorize. Hauwezi kuweza kuyashika kichwani. And I took away order. There was no order. Hakukuwa na mpangilio wote. So I did it in any order that you said. Ulisema tu maneno yale kwa haraka haraka. I've never ever had chameleon as part of it. So that was an interesting one. Sikusikia kinyonga kiwa sehemu. So it just left my mind. Ikaondoka kwenye nia zangu. That's very unusual for number 1. Si kawaida kwa nambari ya kwanza. But before I teach you how, I want you to understand the two activities together. Kabla sijawafundisha jinsi gani, nataka muelewe mambo haya mawili. This is about your brains. Ni kuhusu akili yako. When you draw something in one color, unapochora kitu kwa rangi moja, that's one thing. Hicho ni kitu kimoja. When you add just that second color and put those glasses on, ukiongeza rangi ya pili na kuvalia zile miwani, you see it differently. Unaona tofauti. And all you're doing is you're using simple tools. Unachokifanya ni kwamba unatumia kitu rahisi to do something you normally could not do. Kufanya kitu ambacho haungeweza kufanya. That's the picture. Hiyo ndio picha. The simple tools are color and glasses. Vyombo rahisi ni ile rangi na ile miwani. But once you know how to use it, it's easy. You know. Ukijua jinsi ya kutumia ni rahisi sana. Your brain. Akili yako. Brain research has existed for about 70 years in academics. Utafiti wa akili umekuwepo kama takribani miaka 7 kwa utafiti. Earlier cultures have studied the brain but not very well. Wasomi wa mwanzoni wamesoma hayo lakini si vema kabisa. With the inventions where they could do x-rays and things like that, they started to discover things about the brain. Kwa uvumbuzi wanapofanya zile x-ray wanaanza kupata mambo kuhusu akili. For teaching, what we find out is we do a lot of things wrong. Kwa mafundisho tunachotambua ni kwamba tunafanya mambo mengi yasiyo sawa. You can memorize 20 things. Unaweza kunakili vitu 20. Hauwezi. It takes time and it's painful. Inachukua muda na pia ni uchungu. And unless you keep using it, you will lose it. Isipokuwa uendelee kutumia vitapotea. So it's not memorization what I did. Si kile kunakili kwa kichwa nilichokifanya. I did association, attachment. Nilifanya vitu vya kuhusiana navyo. I put two things together. Nikachukua mambo mawili pamoja. I'm going to teach you how. Nitakufundisha vipi. But you need to stand up. Lakini unahitaji kusimama. There's something called movement memory. Kuna kitu kinaitwa ukumbusho wa kutembea. Even your movements make memories in your brain. Hata mtembeo wako unaweka kumbukumbu katika akili. It's easy to think when a child learns to walk, you see that they start to comprehend their muscles in coordination with their brain. Ni rahisi kuona mtoto anapoanza kujifunza kutembea, ile misuli yake inaendana sawa na akili. It's a little more complex when you go to try to remember a phone number. Inakuwa ngumu kidogo wakati unaanza kukumbuka nambari ya simu. You can't remember the phone number. Unaweza kukumbuka nambari ya simu. But when you go like this, lakini unapoenda, all of a sudden your brain remembers, oh yeah. Akili yako inakumbuka. Did something happen here? Kuna kitu kilitendeka hapa? A movement triggered a memory in your brain. Mtembeo ule ulifanya akili zako ziweze kukumbuka. It's called movement memory. Inaitwa kumbukumbu za mtembeo. If you drive a car, kama unaendesha gari, when you start driving a car, ukianza kuendesha, you're very nervous and you pay attention to every detail. Unakuwa una makini wa kuguza kila kitu. Where's my foot? Mguu wangu uko wapi? Where's my hand? Mkono uko wapi? Turn signal. Horn. Piga honi.
You know everything, and your brain has to think about it. Unajua kila kitu na akili yako inafikiri. After a while, your brain doesn't think about any of it. Baada ya muda kidogo akili sasa haifikiri chochote. You're driving. Unaingia na kuendesha. You're listening to music. Unasikiza muziki. You're talking to somebody. Unaongea kwa simu. Your phone rings. You look at it quickly. Simu yalia, waitazama upesi. You could be drinking something. Unaweza kuwa unakunywa mvinyo. You're doing many things, but your brain is still driving the car. Unafanya mambo mengi lakini akili inaendesha gari. That is also called movement memory. Hiyo inaitwa kumbukumbu za mtembeo. I want to show it to you. Nataka kuonyesha. Every number 1 through 20 Kila nambari 1 mpaka 20 has a movement inao mtembeo and it has a symbol. na ina ishara. Okay? For example, Kwa mfano, long-term memory is part of your brain. kumbukumbu za muda mrefu ni sehemu ya akili yako. Long-term memory means it's going to stay there for your whole life. Kumbukumbu ya muda mrefu yamaanisha itakaa pale muda wote wa maisha yako. Your name, Jina lako, you know numbers, unajua nambari, colors, rangi, people you love. watu unaowapenda. Long-term memory. Kumbukumbu za muda mrefu. Short-term memory stays for a short time. Kumbukumbu za muda mfupi zakaa kwa muda mfupi. If you want it to stay longer, you have to do something. Kama unataka ikae kwa muda mrefu, utafanya jambo. You attach long-term with short-term. Unaunganisha zile za muda mrefu na muda mfupi. Okay, now let's put all this together. Naweka haya yote pamoja. Number 1 for me is sunshine. Jambo la kwanza ni jua. So go ahead and do the movement. Sunshine. Fanya jua. Okay, good. Number 1 is sunshine. Number 2, I will always have 2 eyes. I won't have 3. I won't forget. I hope I never have 1. I have 2 eyes. Siku zote nitakuwa na macho mawili, sitakuwa na moja, sitakuwa na matatu. So 2 eyes. Macho mawili. Okay, you know sunshine? Unajua yale ya jua. 2 eyes. Macho mawili. Number 3, how many sides are on a triangle? 3. So make a triangle. Fanya ile Triangle is number 3. Number 4. ya 4. This may be cultural. When I cook at home, I cook on a stove. Nikiwa nyumbani napika kwenye stovu. There are 4 burners on a stove. Kuna mawe ya kupikia 4 kwenye ile. For me. Kwake yeye. So for me, number 4 is a stove. Kwake yeye ya 4 ni ile jiko la kupikia. For you, it might be square. Kwako wewe yaweza kuwa mstatili. Mine is 4. Yake ni 4. Okay? So go ahead and do mine today. It's a Fanya stove. yake kwa leo. I'm cooking on a stove. Anapika kwenye lile jiko. Okay. So number 1 is Ya kwanza, 2. ya pili macho mawili, 3. ya tatu Okay. 4. pika kwenye, And 5 is a high five. ya tano. Okay. That was the easy part. Hiyo ilikuwa sehemu rahisi kabisa. Somebody said chameleon. Mtu akasema kinyonga. This is why I did something quick and it just kicked out of my brain. Akafanya kitu cha haraka na kikapotea. There's a chameleon sitting in the sunshine. Akasema kuna kinyonga chakaa kwenye miale ya jua. Okay, so the chameleon sits in the sunshine. Kinyonga anakaa kwa jua. Okay. Number 2, I have 2 eyes. Ya pili ana macho mawili. Number 2 is eggs. I took the eggs and I smashed them into my eyes. Kachukua yale mayai na akagonga kwenye uso wake. Okay? Number 3, I have a cell phone. Nina simu rununu. There's a new cell phone. It's in the shape of a triangle. Kuna rununu mpya iko katika ile umbo. Every time I use it, I poke my ear. Oh, Kila wakati anatumia naweka sikio lake. it's a strange cell phone. Ni rununu isiyo ya kawaida. Number 4 was chair. Ya 4 ilikuwa ni kiti. I cooked the chair on the stove. Kachukua kiti na kuweka kwenye jiko la kupikia. I don't know why, I just did. Sijui kwa nini akafanya hivyo. Number 5, Ya 5, I stood on the table and I gave someone a high five. nikasimama kwa meza nikampa mtu mkono wa juu. Okay, you got it? Umepata hiyo? All right, I'm going to say a number. Tasema nambari. Don't tell me the movement. Tell me the Usiniambie item. ule mtembeo, sema
kile kitu kilicho kwenye nambari ile. What is number 3? Nambari ya 3. Phone. Phone. What is number 1? Ya kwanza. Chameleon. What is number 5? Ya 5. Standing on the table and giving a high five. So Table. the item is table. Walisema useme ile kitu, usiseme ile mtembeo unaoenda na kitu kile. What is Sasa nyinyi number mnaunganisha. 4? Number 4 is chair. Chair. Yeah. Number 2? Ya pili. Eggs. Wow, you're so smart. Amazing. Okay. I have 20 symbols for each item, one for each item. Nina ishara 20, moja kwa kila neno. So when I go up to 20, I can hold them very quickly. Nikienda mpaka 20 naweza kuzishika kwa upesi. Occasionally I make a mistake, not very often. Mara moja nafanya makosa lakini si kawaida. Sometimes I get very tired and I forget. Wakati mwingine nachoka na nasahau. Sometimes I do this activity many times in one day. Wakati mwingine nafanya mara mingi kwa siku moja. It becomes more challenging. Na inakupeana sai. But what I'm doing is I'm taking my long-term memory, numbers 1 through 20. Ninachukua ile kumbukumbu ya muda mrefu moja mpaka 20. I'm never going to forget there's one sunshine. Sitasahau kuna jua. Never going to forget I have 2 eyes. Sitawahi sahau ya kwamba nina macho mawili. So I have long-term memory. Nina kumbukumbu za muda mrefu. And then you give me 20 things. Na unanipa mambo 20. Short-term memory. Kumbukumbu ya muda mfupi. Put them together. Naweka pamoja. I can hold it. Naweza kuzishika. What good is the holding it? Kuzishika. If it's new information, Kama ni habari mpya, if you wanted to teach me Swahili, kama unataka kunifundisha Kiswahili, and you gave me 20 words, unanipa mambo 20. I could use this to retain those words. Naweza kutumia hiyo kushika maneno yale. If I wanted to remember a list and I had no paper, Kama ninataka kukumbuka, ninaweza kushika ile karatasi. I can use this for short-term memory. Naweza kutumia kwa kumbukumbu ya muda mfupi. If I was learning something new for the first time, Kama ninajifunza jambo jipya kwa mara ya kwanza, I can hold it naweza kuishika and it will last for 2 weeks. na itakaa kwenye nia zangu kwa majuma mawili. As long as I don't do it again, I'll hold it for 2 weeks. Nisipoifanya mara tena, nitakumbuka kwa majuma mawili. If in those 2 weeks I use that information and I do something more, Kama kwa yale majuma mawili nitatumia ujumbe ule kufanya kitu kingine, I begin pushing it into long-term. naanza kuingia kwa kumbukumbu ya muda mrefu. Here's what happens with students. Hiki ndicho kinafanyika kwa wanafunzi. I want you to learn 20 things about Jesus. Nataka ujifunze mambo 20 kuhusu Yesu. Here are the 20 things, and I teach it to them this way. Haya ndiyo mambo 20 nawafundisha. They remember those 20 things. Wanakumbuka vile vitu 20. And then I do something where they have to use those 20 things. Nafanya kitu ambacho watatumia yale maneno 20. It goes into long-term memory, Naingia kwa kumbukumbu ya muda mrefu. but after 2 weeks, I can't quiz them on numbers 20, number 14, number Baada ya 15. majuma mawili nawapa maswali namba 20, 14, 13. What happens is in a year from now, Kinachotendeka ni mwaka mmoja kutoka leo, they're sitting in a classroom, wanaketi darasani, and somebody reads something out of the Bible. mtu anasoma kitu kwenye Biblia. And somebody asks a question about what they just read. Mtu anauliza swali kwa kile wamekisoma. And somehow this person who learned those 20 things raises their hand, Mtu aliyesoma yale mambo 20 anainua mkono, and they say, I know the answer. anasema najua jawabu. And they don't even know where that answer came from. Hawajui jawabu limetoka wapi. And it came from those 20 things. Imetoka kwa yale mambo 20. The brain took it and reorganized it and made it available whenever it was needed. Akili ikachukua ikafanya mpangilio na inapeanwa wakati inahitajika. This is how the brain learns. Hivi ndivyo akili inavyojifunza. This is not how we teach. Hivi sivyo vile tunavyofundisha. How we teach is memorize these 20 things. Vile tunavyofundisha ni kwamba hebu uweze kuyashika maneno haya 20. The teacher gives a test. Mwalimu anapeana kazi. Usually tests are given within 2 weeks. Kawaida mtihani wapeanwa baada ya majuma mawili. The students feel good. Wanafunzi wanasikia vema. The teacher feels good. Mwalimu pia anahisi vizuri. But if they had just waited for 3 weeks to give that test, Lakini wamengojea kwa majuma matatu, the scores would drop
to under 20%. Zile asilimia zimerudi chini. Because the brain has left it after 2 weeks. Kwa sababu akili imeziachilia baada ya majuma mawili. We have created systems that trick us to thinking we're learning. Tumetengeneza mambo ambayo yanatusaidia tuweze kusisimuka tunapojifunza. Because we take a test, we perform on the test, we feel good about the test, and then we move to the next test. Twafanya mtihani, twasisimuka, twasahau, twasonga kwa nyingine. And then a year later somebody asks a question and you say, did I learn that? Mwaka mmoja baadaye waulizwa swali, wajiuliza, nilisoma hayo kweli? I don't remember that. Sikumbuki kabisa. Because we were just working in short-term memory. Kwa sababu tulifanya kumbukumbu za muda mfupi. I would like to teach you a little more about this and how to use it though. Ningependa kuwafundisha zaidi hii na jinsi ya kutumia. We're going to have you draw a picture in a second. Would you read the mustard seed passage? Gloria is going to read a passage from the Bible, just 2 verses. Tutasoma ujumbe kutoka kwa Biblia mistari miwili. Okay, it says, he said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Anasema amini amini nawaambieni, kama mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mtaambia mlima huu songa, ng'oka, ukajitose baharini, nao utang'oka. Okay. I love that verse. Napenda mstari huo. Okay, in that chapter, Jesus healed a demon-possessed girl. Katika mlango huo Yesu anamponya binti aliyepagawa. So when he was talking about the power to do anything, it was remove demons from a girl. Alipokuwa akizungumza juu ya nguvu za kutoa kitu, alikuwa ametoa mapepo kwa yule binti. If you've ever held a mustard seed in your hand, Kama umewahi shika punje ya haradali kwa mkono wako, it's really tiny. ni ndogo kabisa. If you've ever seen a mustard tree, it's really big. Kama ukiona ule mti ni mkubwa kabisa. So there's a double analogy in what Jesus is saying. Kuna mambo maradufu kwa kile Yesu anasema. This little thing can produce a bigger thing. Hiki kitu kidogo chaweza kuwa kitu kikubwa. But even this little faith can move a mountain. Hata imani ndogo yaweza kusongeza mlima. Little things are very important in building your faith and trust in how you go about doing what you do. Mambo madogo yana uwezo wa kuweza kujenga imani yako ya kufanya mambo unayotaka kuyafanya. I'm going to give you a teaching example. Nitawapa mfano wa fundisho. There's over 100 years of research on teaching grammar. Kuna zaidi ya miaka 100 ya utafiti wa kufundisha. Do you know out of 100 years, Kati ya miaka 100, there is not one proof that one lesson in teaching grammar is effective in teaching students how to read, write, speak, or listen. hakuna dhihirisho ya kwamba fundisho moja ama darasa moja inaweza kumfanya mwanafunzi ajue jinsi ya kusoma na kuandika. All of you have been taught grammar in school. Nyinyi nyote mmejifunza shuleni. None of you can find one research article to say it helped you. Hakuna mmoja wenu anaweza kupata utafiti mmoja wa kusema ulikusaidia. Some of you in this room right now are saying, I don't believe you. Wengine wenu mahala hapa mnasema siwaamini. I have challenged students for 10 years to bring me one research article about teaching grammar. Nimewapea wanafunzi wangu changamoto ya kuniletea utafiti mmoja wa jinsi ya kufundisha lugha. I have even said, if you give me one article about grammar research that shows it's good to teach it, I will excuse you from this class, you will have an A, and we are done. Na kama ukiniletea dhihirisho moja tu ya kwamba unao utafiti unaosema ya kwamba ukiketi darasani unakuwa mwema katika lugha, nitakupa alama ya A. You have all been taught grammar. Nyinyi nyote mmefundishwa lugha. I have been taught grammar. Mimi sijafundishwa. So they've done research on why do teachers continue to teach grammar. Na kwa nini walimu wanaendelea kufundisha lugha? The number one reason. Sababu ya kwanza, because someone taught it to me. Mtu aliniambia hayo. Number two reason. Ya pili, I don't believe the research. siamini utafiti.
100 years. I don't believe 100 years of research. Miaka 100 siamini utafiti huu. So then they asked, well, if you don't believe the research, why do you believe it's good? What proof do you have that it's good? Kama huamini utafiti, kwa nini unaamini ya kwamba kwako ni vema? I feel like it's good. Ninahisi kana kwamba ni nzuri. That's a scary place to be. Ni mahala pema pakuwa. We have research. Kuna utafiti All truth is God's truth. wa ukweli ama wa kweli ya Mungu. What I'm about to show you shows that we have been teaching, we including me, Kile nataka kuwaonyesha ni dhihirisho kwamba tumekuwa tukifundisha akiwemo yeye in many wrong ways. katika njia mbaya nyingi. Once we've discovered what the brain really does, Tunapotambua akili yafanya nini, we know some things that are good things for teaching. tunajua mambo ambayo ni mema kwa kufundisha. I'm going to have you draw a picture with Gloria. Nataka muweze kuchora umbo. I'm going to describe it. She's going to show hers so you can do the same. Atawaonyesha yake ili mfanye hivyo na nyinyi. You have a sheet of paper that's blank from one side. So you've drawn your symbols wherever you have a blank sheet of paper. Nayo ile karatasi. The first thing you're going to do is down the left side, Upande ule wa kushoto you're going to draw 5 arrows. utachora safu This way. mishale mitano. Yep. Upande wa kushoto. Okay, Gloria will do it and show it to you, and then. So 5 arrows. Upande wa kushoto wa ile karatasi yako chora mishale mitano. Next, she's going to, after the arrows, she's going to draw a lot of scribbly lines. Baada ya ile mishale chora laini zisizokuwa na mwelekeo. Great. Looks like that. Kando yake baada ya mishale. Okay. After that, she's going to draw what I would call a clipboard. Do you have clipboards? Baada ya hapo atachora ile It's just ile a, wanafunzi wanatumia kuwekelea mtihani, clipboard. it's usually wood or plastic. It has a clip on it and it holds your paper. Baada ya ile laini mbaya mbaya hapo. Okay, a clipboard. It's used so you can walk and write very quickly. Inatumika, unaweza kushikilia karatasi na kuandika upesi. After that, she's going to draw 1 arrow. Baada ya hapo chora mshale mmoja. Okay. And then she's going to draw a table. Alafu kisha utachora meza. Baada ya huo mshale chora meza. So she's drawing a table. Nichora meza. Then she's going to draw another arrow. Nachora mshale mwingine. And one more thing. Kitu kingine. This is going to be a file cabinet. It's a cabinet where you put papers inside. O ni File kabati cabinet. ambayo unaweka makaratasi ndani. Unajua kama ile inakuanga kwenye maofisi iko na draw. Ile. Okay, few more things. Nyingine. Above the file cabinet, you can put LTM, the letters LTM. Juu ya ile kabati weka herufi la ta ma. Way up here. Between the clipboard and the table or above it, you're going to put the letters STM. Katikati ya ile board na ile meza, yani juu ya ule mshale uliochora pale weka saa tama.
of the clipboard, you actually below the clipboard you can put the 5 to 7, 5-7. Chini ya ile board weka 5, alama ya kuondoa 7. Okay. Under the table, you're going to put 7-11. Chini ya meza 7 ondoa 11. You're going to do an arrow over here and an arrow over here. Under the numbers, you're going to draw arrows that kind of go down and back around to the 5 arrows. She'll show you. So if you see, from this number, she drew an arrow that goes back, and from this number, she drew an arrow that goes back. Toka kwa 5 mpaka 7 unaweka alama inaenda upande ile. Kisha pale kwa 7 11. Okay. Now, this is everything you need to know about the brain. Haya ndiyo yote wahitaji kujua kuhusu akili. I would like you to turn to your neighbor and explain your picture to them and what you think you are seeing. Na uweze kueleza yale mambo umechora hapo hiyo. What does this mean? Hii inamaanisha Nothing. I will give you clues. Okay, let me see how you did. nione kile ulichokifanya. This is actually about your brain. I heard anything from it means nothing to a lot of deep discussion over here, Nimesikia watu wanaelezana kabisa hapa. which is amazing because I gave you almost no information. Sikuwapa habari yoyote. Okay, but even the practice of saying what could this be actually helps you think through Lakini this. kule kusema tu hiki ni nini jamani? There are 5 arrows down the side. Kuna mishale 5 pale. These represent the 5 senses: taste, touch, smell, see, hear. Yaashiria zile viungo 5: kuhisi, kufanya nini, kuonja, kusikia, kuona, kuguza. The more you use in teaching, the better you're teaching. Unapotumia kwa muda mrefu, mafundisho yako yanakuwa mema. What is the most common sense in teaching? Kile kiungo ambacho ni kawaida katika mafundisho ni kipi? Because the teacher keeps talking and talking and talking. Anazungumza. Why do we bring Play-Doh? Kwa nini tunaleta ule udongo wa kuchezea? Touch. Kuguza. It's one of the most powerful senses for teaching. Ni hisia ya nguvu kabisa katika mafundisho. Taste and smell are equally powerful, but we don't use them. Kuonja na kuhisi ni vya nguvu, lakini hatutumii kwa rahisi. I ordered a big bag of candy to bring here, but it didn't come to my house in time. Niliweza kuitisha peremende nyingi kabisa, lakini kwa bahati mbaya hazikufika kwangu kwa muda. Because I was going to have you taste different candies. Ningeweza kuwafanya muweze kuonja aina tofauti ya peremende. I'm sorry it didn't come. Poleni jamani, sikuja nazo. But look, even by talking about it, you're all looking at me. Lakini kwa kuzungumzia naona watu wanasikia kuonja mimi. Why would you tell me you're bringing candy and you don't bring candy? Mbona ukasema utatuletea na ukuleta? It's a powerful sense. Ni hisia ya nguvu. And using it actually builds memory. Kitumia hiyo yajenga kumbukumbu. When you look at this picture, the more you use, the more powerful your lesson, because this is the next thing. Unapotumia kwa muda, mafundisho yanakuwa ya nguvu. This is called, you can write the letters AF next to it. Unaweza kuandika AFA. Affective filter. Sorry. It's distraction. Ni uharibifu, yani kuingilia kati. I can see you after lunch. What do I see after lunch? I see. Nikuone baada ya mankuli ya mchana. You start getting sleepy. That's AF. Okay? That's your affective filter. That's your distraction. It's every human. Kila mwanadamu. After you eat in the afternoon,
You start to go like this. Okay? It's your brain. Your brain is doing that to you. Akili yako inafanya hivyo. Okay? It's very hard to fight things in the affective filter. It's the heat. Ni joto, It's the distraction of other people. ni usumbufu wa wale watu wengine, It's the sounds. ni sauti. If the microphone stops, that's a distraction. Kama iki chombo kinasumbua, inaleta uharibifu. My accent. Matamko yangu, All of these are distractions to the learner. haya yote ni usumbufu kwa mwanafunzi. There's dozens of them all the time. Ni vingi wakati wote. The more senses you use, the more you break through. Unapotumia hisia nyingi, unapata upenyo. Okay? Triangles in the room. Triangle personality. Kuna kule kujaribia utu wako. You don't want to use a lot of senses. Hautaki kutumia hisia nyingi. You want to use one sense Unataka kutumia moja because that would be faster. kwa sababu itakuwa haraka. Squares in the room. Mstatili ndani ya nyumba, You want to use one sense, unataka kutumia hisia moja. the one where you talk, Jinsi unavyozungumza, because you believe you need to give very precise directions. maana unahisi unataka kupeana mwelekeo mfupi. Circles in the room. Miviringo ndani ya nyumba, You like to use a couple unataka kutumia viwili because you have interactions kwa going. sababu unakuwa na mwingiliano. And squiggles, Na ile umbo isiyokuwa na maumbile, the more the better. mara mingi unatumia na vema. So in this case, Katika hali hii, squiggles are the best ones at breaking through the AF, the affective filter. ile umbo ambayo haisemeki ndiyo mzuri kabisa ya kuingia katika ile afa. But there are strengths for the other teachers for the other things. Lakini ni mzuri kwa walimu wengine kwa mambo mengine. At the top, it says STM, Pale juu yasema SATM, short-term memory. kumbukumbu za muda mfupi. I think you know what LTM means now. Nadhani sasa wajua LATM, kumbukumbu za muda mrefu. The clipboard and the table are short-term memory. Ile ya kushikilia makaratasi clipboard na ile meza ni kumbukumbu za muda mfupi. When you teach something for the first time, Kifundisha kitu kwa mara ya kwanza, you have 5 to 7 minutes una dakika 5 mpaka 7 to introduce the topic. kuweza kupeana kichwa. After 5 to 7 minutes, you need to move on. Baada ya dakika 5 mpaka 7 wahitaji kuendelea. If not, the arrow, the students, they kick out the information out of their memory. All La their memory. sivyo wanafunzi wataondoa ile kumbukumbu kwenye kumbukumbu zao. Oh, but they're listening so good. Walikuwa wanasikiza vema kabisa, But they're answering questions. wanajibu maswali, They're even giving me directions back. walikuwa wananipea mwelekeo. And then you say, go ahead, start your assignment. Nasema endelea ufanye kazi ya nyumbani. And there's that student, they raise their hand. Na mwanafunzi anainua mkono. And they say, what are we doing? Anasema tunafanya nini? How? You taught too long, Ulizungumza muda mrefu and they kicked it out of their brain. na wakaondoa kwenye akili. They sounded like they were learning. Walionekana kana kwamba walikuwa wanasoma, They pretended like they were learning. wakajifanya kana kwamba wanasoma, They even answered your questions. wakajibu maswali yako, But then they didn't know what to do. lakini hawakujua wafanye nini. So you need to teach for 5 to 7 minutes, and then you need to move the material to the work table. Wahitaji kufundisha kwa dakika 5 mpaka 7, kisha ubebe vile vyombo vya kufanyia kazi kwenda mezani. The work table, you get up to 11 minutes. Ile meza ya kazi una dakika mpaka 11. You do something. Ufanye kitu. Draw a picture. Chora umbo, Talk to a partner. zungumza na mtu. Did I really think you were going to get the answers by talking to your partner? Nilifikiri kweli utapata jawabu kwa kuzungumza na mwingine. I was watching the time. Nilikuwa naangalia muda. I was making you do something. Nilikuwa nafanya ufanye kitu. And then you come back and I give you 7 more minutes of information. Kisha urejee nikupe dakika zingine 7 za ujumbe. And I'm watching my phone for the time. Ninaangalia saa yangu. After 11 minutes, Baada ya dakika 11, I need to attach it to something. nahitaji kujiguzisha na kingine.
I need to attach it to something I know you know. Ninataka kukiunganisha na kitu kingine ninachojua unajua. You know what I know you know? Unajua ninajua nini unajua? All of you go to church, correct? Nyinyi nyote mwaenda kanisani, sawa? If you go to church, Kama waenda kanisani, how long are you in church? uko kanisani muda gani? 1 hour? Lisaa moja, 2 hours? masaa mawili, Maybe even 3 hours. hata masaa matatu. But what happens in church to keep your attention? Ni nini kinatendeka kanisani kuweza wewe kukalisha pale? Here's how I know if they used good teaching in church. Najua hivi kama walitumia mafundisho mazuri. What do you remember about church 3 weeks ago? Unakumbuka nini kuhusu kanisa majuma matatu yaliyopita? What did the pastor say? Mchungaji alisema nini? What did the music say? Waimbaji walisema nini? Was there anything unusual that happened? Kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida kilichotendeka? This is a challenge. Hii ni sai. The reason a lot of churches grow very quickly Sababu ambayo makanisa fulani yanakuwa kwa upesi and the pastors don't even know it na wachungaji hawatambui, is they are changing activities every 7 to 11 minutes. mabadiliko ya mambo wanayoyafanya dakika 7 mpaka 11. Even if the pastor preaches for 45 minutes, Hata mchungaji akihubiri kwa dakika 45, each of their points are in different sections. kila kipengele chao kiko tofauti. And those sections are in 10-minute Na pieces. kila kipengele kiko katika dakika 10. I think a lot of times churches and pastors teach better than classrooms Wakati mwingi wachungaji wanafundisha vema katika madarasa because they're breaking up the time. kwa sababu wanavunjilia ile masaa. Now, even when the students look like they're doing something, you still need to break up the time. Hata wanafunzi wakionekana kana kwamba wanafanya kitu, wahitaji kuvunja yale masaa. Then you need to attach it to something. Uweze kuunganisha kwa kitu. I taught you something before. I know it's in your long-term memory. I'm teaching you something today. I'm going to put it together, and now it's in your brain. Nilikufundisha kitu katika kumbukumbu ya muda mrefu, ninaunganisha leo na kumbukumbu ya muda mfupi ingie katika akili yako. So I'm going to, do you want to choose a topic to make me teach something? Atachagua ujumbe ili amfanye Dan afundishe kitu. All right, so I took a common lesson between elementary and middle school that we reteach, photosynthesis. You teach it? Nachukua ujumbe ulio katikati ya darasa la But chini na darasa la juu. Yeah. Okay, photosynthesis is the process of the sun giving energy. Ni ile njia ya jua kupeana nguvu. I want you to memorize photosynthesis and the steps of it for the rest of your life. Today. Ninataka ukariri hayo kwa miaka utakayoishi katika dunia hii. That never happens, by the way. Hiyo haiwezi kufanyika. Nobody remembers photosynthesis unless they're a science teacher and they keep reteaching Hakuna it. anayekumbuka hilo isipokuwa ni mwalimu wa sayansi. Okay. The process of plant making. Say it again. I remember that year somewhere, the land. You remember? Photosynthesis Yeah? is the process of plant making. Yes. Okay, good. That's good. You have a piece, for sure. Anayo kumbukumbu. If I went and I said, give me step 1. Nipatie hatua ya kwanza. Okay, you might get some. Unaweza kupata kidogo tu. I don't know if you would get all, but even if you did, you would be very rare. Hata ukipata ni moja kati ya mia. Even what you just did is rare. Hata kile umefanya si Because kawaida. I see everybody else. You actually are a thinker. I can see you thinking. Okay. Unafikiri, naona unafikiri kabisa. And so you remember, most of the room is saying, Wengi darasani wanasema, what's he saying? And so photosynthesis, here's how I would teach it. I just want to give you an example. na kupatia mfano tu. I have 5 minutes. Na dakika 5. Taste, touch, smell, see, hear. I have 5 minutes to introduce this Nina topic. dakika 5 ya kufanya vipengele vitano. Taste. Here's a tomato plant. Cherry tomatoes. Here's a tomato for everybody. Eat a tomato. Kula nyanya.
Wow. Do you like it? Yes, Napenda no, hiyo. blah, blah, blah. Okay, great. Wow, where did we get this tomato? This tomato came from this plant. Pata wapi nyanya hizi zilitoka kwenye mmea huu? Guess what happens with this plant? Where does this plant? How does this Najua plant nini grow? hufanyika na mmea huu, nini hufanya? The students take some guesses over here. Wanafunzi wanafanya maashirio. It needs water. Great. Inahitaji maji. It needs Wow. soil. Inahitaji udongo. It needs sunlight. Ah, Inahitaji good. miale ya jua. Okay, someone, you're wearing a black shirt. I want you to come umevaa here. shati nyeusi, kuja hapa. You're going to lay on the ground. You're going to Lala be hapa chini. the soil. You're dirt Utakuwa today. udongo leo. Okay, great. You have yellow. You're sunshine. Please stand on the chair. Wewe unakaa kama jua, simama kwenye You're kiti. sunshine. Great. Blue. We have blue over here. Samawati wewe. Blue is going to come over here. Kuja hapa. She is going to breathe in and breathe out. Utakuwa unapumua ndani na kupumua nje. You are air. Wewe ni hewa. Okay, so we have air. Could someone else be the plant? Mtu aje awe mmea. Green is kind of, you'll be the Vaa plant. hiyo rangi ya kijani kibichi inakaa kama And mmea. your wife will be attached to you. Very good. Okay, and you shall be the tomato. Mke wako anatoka kwako anakaa nyanya. Great. Where does the energy start from in this process? Where do you think? Unafikiri nini katika hatua hizi zote? The sun. Good. The sun. So could you be the sunshine? Unaweza kuwa miale ya Or no, jua. sorry, you're the sunshine. So Wewe you're ndio over here. ulikuwa jua. Okay, great. What is the sun? What is it needed after that? Jua lahitajika kufanya nini hapo? I think the air. So we have the air. Tunahitaji Okay, sasa rain's a hewa. different process. Okay, and so we're going to leave rain and water for tomorrow, but thank you for your excitement for the lesson. Tunahitaji maji na mambo mengine. Asante kwa We're going to have air. Could you breathe in and out for us? Air, carbon dioxide. ndani na upumue nje. Ooh, air and carbon dioxide. Great, Yeah. this is what you give off. Okay, where's the plant taking in the air? How do you feel Yeah. about air today? Do you like air? Vipi? Okay, and then we go through this in each one, all the way to the soil. We could include water, we could include Tunaweka pieces. udongo, tunaweka mmea, tunaongeza vitu vingine. But I need to do that lesson in 7 minutes maximum. Nahitaji kufanya ujumbe huo kwa dakika 7. And I say, everybody got it? Nasema kila mtu amepata. Good, go to your Yay. seats and I want you to draw a picture of photosynthesis. Uweze kuketi na tuchore ile picha. They draw the picture. You have 8 minutes to draw this Wanachora ile picture. picha, wana dakika 8. I go around, I encourage them. Unatembea tembea darasani na kuwatia moyo. Great. Tell me your favorite foods that you eat. Niambie vyakula uvipendavyo unavyovila, Long-term memory. kumbukumbu za muda mrefu. And I want you to say how photosynthesis impacts the foods that you eat. Na nataka ueleze jinsi ile photosynthesis inafanya kazi kwa vile vyakula unakula. Write that down for me. Andika haraka haraka. Now, what teachers might do is they might grade that paragraph. Walimu watafanya nini? Wataangalia ule ujumbe. Don't grade the paragraph. Usiweze kuweka yani alama. Test them by saying, tell me what photosynthesis is. Wafanya makadirio kwa kuwauliza maswali. We trick ourselves into activities and we make activities the grades. The goal is the grades. Mahitaji yetu ni kuweza kuwafanya waweze kuelewa. So what did I do is I gave a lesson. Ni nini nilifanya nilipopeana? I used senses. Nilitumia hisia. I used touch. I used taste. Kuguza, kuhisi. I even could use smell with the air. Tumia Okay. kusikia hewa. They have listening Wamesikia and they have speaking. na wamezungumza. It's a good lesson. I have 5 things. Nina mambo 5. I stuck to my time, 5 minutes and then 11 Kaangalia minutes. dakika zangu 5 na kisha And I 11. attached it to something. Na ikaunganisha kwa kitu. My chances of students remembering photosynthesis forever have increased to about Wanafunzi wangu 80%. kuweza kumbuka mambo haya imeweza kuongezeka 1%. Time, Wakati, senses, hisia, attachment. kuunganisha. If you want to teach people about God, Kama unataka kuwafundisha watu kuhusu Mungu, try this. jaribu hayo. All of a sudden, all those lessons that you are teaching, Mafundisho haya yote utakayofundisha they become alive and they become part of the person. utaweza kuwa na uhai na kuweza sehemu ya mtu. All you have to remember, time, senses, attachment. Kile utakachohitaji kukumbuka ni wakati, hisia na kuunganisha. How much time do you get? Muda gani unapata? You get all the time you want, but you only get 5 to 7 minutes for new. Unapata 7 muda to wote 11. unaohitaji, lakini wahitaji dakika 5 mpaka 7, kisha 7 mpaka 11 And 7 to 11 to do an activity. kufanya kitu. If you do more, they throw it away.
Kama ukifanya zaidi ya hapo wataviacha pale. If you don't believe me, test it. Kama hauniamini jaribu. Okay, and you will see a big difference. Na utaona tofauti kubwa. Okay, so time senses. It doesn't mean you're going to be perfect on time. Haimaanishi utakuwa kamili. You do your best. Lakini fanya kadri uwezavyo. Senses. The more you use, the better. Unapotumia hisia nyingi vema. Attachment. Kuunganishwa. Always connect it to something you know they know. Jiunganishe kwa kitu unachojua ya kwamba wanakijua. If you do that in lessons, you will be amazing. Kama ukifanya hivyo katika darasa lako utakuwa ajabu. Any questions about this? Swali lolote kuhusu fundisho hilo? Does this apply to all age groups or it is for a specific age group? Yeah. So what the studies are showing, so this research comes from something called the Search Institute. Okay, and so some of the studies have hundreds of thousands of people. Utafiti unaonyesha ya kwamba kuna maelfu na maelfu ya watu. Most of the studies are all school age children. Mafundisho haya yanaonyesha kuwa ni ya wanafunzi umri wa shule. Now, but the time one is holding true with adults as well. Pia wakati huo unahusu watu wazima. So in the use of time, every human. Wakati kila mtu. Also in cultures. Okay? It cuts across culture as well. Pia katika tamaduni. So it is true that, and yesterday you said something to me, Kenyans are like marathon runners. Jana mtume aliniambia kwamba Wakenya ni kama wa Marekani. You are very gracious. Wanakimbia mbio za muda mrefu. You are gracious as well. Wana neema pia. You are polite and kind. You're one of the most polite nations in the world. Taifa hili ni taifa la watu wanyenyekevu. You may not feel that way driving, but it's true. Ni ukweli. Okay. So I know that if I sit here and I talk and talk and talk, najua nikisimama hapa nizungumze na kuzungumza, you will be so kind to me and you will listen. Utasikiza tu kwa sababu ni lazima. And it's very graceful. Na ni ya neema. But I see you. Lakini nawaangalia. And I don't know why other speakers don't see the audience. Sijui kwa nini wanenaji wengine waangalie umati. But the first thing you see is this. Lakini jambo la kwanza unaona ni watu wanauza ploti. The next thing you see is this. Ingine unaona ni watu wanaangalia simu. And then you start seeing fun things like this. Sasa unaanza kuona watu wanafunga madaftari. You're building a wall. Unajenga ukuta. In a fortress. Okay, and by the end of it, there's all kinds of. If somebody can try a computer, they open their computer. And then when the teacher leaves their podium, everybody starts looking up like a wave across the room. Here he comes. He's very dangerous. And then you see this. And it's all very innocent. So I don't blame the audience. Mimi silaumu umati wangu. The teacher should do something. Mwalimu anahitaji kufanya jambo. Switch, change. Abadilishe maneno. Use more senses, and I'm not perfect. Mimi sisemi ya kwamba nimekamilika. The reason I'm saying this is because I've seen it. Sababu ninasema ni ninaona. Oh, that's me. They're falling asleep because of me. So this is a tool. It's not ni kitu cha kutumia. It's not a rule, it's a tool. Si sheria, ni chombo. And use it the best that you can. Tumia vikamilifu vile uwezavyo. Let me ask a question maybe passed me by earlier. What was the lesson of Yes. we learned from this drawing? It was the lesson of touch, and we're really playing with your brain more than anything, to be honest. Okay, I'm playing with you. So let's say I see you 1 year from now. And I say, do you remember the lessons about brain theory? Nakumbuka zile mafundisho kuhusu akili? You will say, no. Utasema, la hasha.
If I say, do you remember when you drew a picture with red and Ukisema blue? unakumbuka ulipochora ule umbo ukitumia rangi ya samawati na nyekundu? Almost everyone will say Kila mtu yes. atasema If someone says no, I say, do you remember putting on these glasses with Mtu red and akisema blue? hakumbuki, utamkumbusha unakumbuka ukivaa miwani? Everybody will say yes. Kila mtu atasema ndio. Now, if I ask one more question, if they say, why did you do that? You would say, I don't know. Kwa nini ulifanya hivyo? Utasema sijui. I don't care if you know. Sijui kama unajua. I'll say, remember the three things, the picture you drew after that? The first picture was, what did you draw? You'll say, a house. Umbo la kwanza ulichora nyumba. And then I'll say, what was the next picture you drew right after that? Picha ya pili ilikuwa nini? Guess what you'll start saying? Utaanza kusema mishale. You'll start saying this. Anza kusema hiyo. You won't remember everything, Hautakumbuka kila kitu, but you'll remember some things. lakini utakumbuka kitu. That's what I did to you. Hiyo ndio nilifanya Well, kwako. she did it. Is that it's actually making your brain Inafanya akili yako doing the attachment backwards. iweze kuunganika. 100% every person drew a picture. 100% kila mtu alichora. 100% everybody participated and they know their picture. 100% kila mtu akapaka rangi. I own your file cabinet. Is that you? I owned your long-term memory. Niliweza kuweka kumbukumbu ya muda mrefu. And because I did this after that, your brain took it. Baada ya kufanya hayo, akili yako ikachukua. You don't even know why your brain took it because I made it. Haujui kwa nini akili yako ilichukua, lakini kwa sababu nilifanya hivyo. So you know I did 20 things and I did them from memory. Nilifanya mambo 20 nilifanya kutoka kwa kumbukumbu. Picture, same thing. Umbo, jambo moja. I planted seeds in your long-term memory. Nilipanda mbegu kwenye kumbukumbu ya muda mrefu. Okay, so that's really why. And it's a reference point. But there's another symbolism in it. Kuna ishara nyingine. Here's the phrase. Once you see it, once you know, you can't not know. Ukiona hautawahi jua unajua. Once you put on 3D glasses and you use these two colors, you see it. You see the Ukivaa 3D. miwani na uone rangi hizi mbili unaona. Once you see it and you understand time, you can't not. Ukiwa unaona na unaelewa wakati unajua. And so it's another symbol for how it goes together. Ni ishara nyingine inaenda pamoja. Here's the strangest thing is teachers don't always have to tell the students every single reason why they're doing what they're doing. Walimu si lazima waambie wanafunzi kwa nini wanafanya kile wanachokifanya. So I may do something and I may make a sound. Naweza kufanya kitu na nitoe sauti. And then I don't say anything about it. Everybody looks up and they hear a sound. Sisemi chochote, kila mtu anainuka na kuweza kusikia sauti. And they're waiting for me to say something, but I don't say anything. Wanangoja niseme jambo na sisemi. 2 days later, same thing happens. Siku 2 baadaye linatokea lile jambo. Everybody's now curious. There's that sound again. Kila mtu anajua, hey, sauti ile tena. The next time a student, what is that sound? Mara hiyo nyingine mwanafunzi atauliza sauti hiyo ni ya nini? I can say whatever I want. What sound? Niseme sauti gani? I can say, don't worry about it. Nasema usijali. Just figure it out. Fikiri tu. I can say anything I want. Naweza kusema lolote. But what did I do? Nilifanya nini? Every time there's that sound now, I have them. Kila wakati kuna sauti ile ninao. I didn't tell them anything. I don't have to. Sikuambia lolote, si But lazima. I've changed the room by a sound. Nimebadilisha kwa sauti. I can have you draw a picture. Naweza kuwafanya mchore mchoro. I might tell you why. Naweza kuambia kwa nini. I might kind of tell you why. Naweza kusema I might labda directly tell you why. ama niwaambie kwa nini. But I'm doing it for your brain. Lakini nafanya kwa ajili ya akili yako. And so that's really, I'm glad you asked that. Because Nafurahi it is that uliuliza reason. hilo. Okay. Yeah? This is very informative learning. Given this picture, the 5 to 7 minutes that's introduction, 7 to 11 minutes that is short-term memory, and then to long-term memory. Now, my question is, you said you have been teaching in the university in your career. This, to me, it looks applicable when it is a 1 hour lesson or 45 minutes lesson.
Yeah. But I find when we are teaching in the university, sometimes we have 2 hours. Yep. So how are you going to break the 2 hours? Because this one can apply when it is 1 hour. Yeah. But what about when it is 2 hours? Yeah, good. So today, Gloria was timing the morning session. We were 2.5 hours, or 2 hours and 15 minutes. Tulikuwa na masaa 2 na dakika 15. Okay, so how did I break up the morning? Okay. Nilivunja vipi yale masaa ya asubuhi? You have a triangle, Una ule umbo, and on that triangle are 3 things. katika ule umbo kuna mambo matatu. God to learner. Kuna Mungu kwa mwanafunzi. And I'm going to give you 2 things right here. Nawapa mambo mawili mahala pale. And so now I just took a chunk of time of 45 minutes, Nikachukua dakika For one. 45, 45 minutes for another, dakika 45 kwa and then I had an lingine. introduction on there Na as well. ikawa na Okay. mwanzili. And so I asked that same question you asked. Niliuliza swali hilo. And I say, okay, I have all this information and all of this time, Na and I make ujumbe it, huu wote na masaa haya. I look at chunks. Ninaangalia. Okay, so each lesson becomes a block of time. Kila somo linakuwa na wakati wake. So the cycle of repeating 5 to 7, 7 to 11 can go forever. Unaweza rudia zile dakika ukirudia. The best example I have for you is translation methodology. Mfano mzuri nilio nao ni ule wa kutafsiri. You're going to translate 1 chapter of the Bible. Utatafsiri mlango mmoja wa It's Biblia. going to take the whole day, Naweza kuchukua siku nzima. which means you're doing something instructional the whole day. Unafanya kitu kwa siku nzima. 8 steps. Hatua. In those 8 steps, Katika hatua zile 8, every step is somewhere between 5 and 11 minutes. kila hatua iko katika dakika 5 mpaka 11. Okay, if you calculate that out, it comes to about 2.5 hours. Kama ukifanya hesabu hiyo yaja kwa masaa 2.5 hivi. Actually, it's closer, 1.5 hours. Karibu lisali 1.5. Okay, but you're repeating it 3 times during that day. Unafanya marudio mara 3. So you structure your lesson in those chunks so it keeps Unaweza repeating. kupangilia somo lako kwa hatua hizo. What's important is the first thing is new information, used information. Jambo la muhimu ni kwamba habari mpya na habari ambayo imetumika. New is 7, used is 11. Tumia 7, tumia 11. So I list out the things I want to do. Naweka mambo ninayotaka kuyafanya. I have to do that one. It's new. I get 7 minutes. Nifanye ile mpya kwa dakika 7. Okay, and I do that, and you're right, it comes to about 45 minutes. Ukifanya hesabu yaja takribani 45 dakika. Well, now I want a whole different topic, and I shift topics. Naenda kwa ujumbe mpya. So you start thinking to your classroom lecture very differently. What are the 3 big things I want to teach today? Mambo Is something you matatu might say. makubwa nayotaka kuyafundisha leo ni yapi? Now within those 3 big things, I might have 7 different cycles of 5 minutes to 7 minutes. Kwa yale mambo makubwa matatu na kuwa na hatua 5 za dakika 5. Good observation.